Namaskar. I welcome you all, and especially the viewers and the people who love to know about the more about Indian culture and Sanatan Dharma. I want to convey our best wishes from all our guests side as well as from the IBG news side and entire humanity. Let us start this session in the name of Lord Krishna and with his blessings. Let us all pray for the peace in the world and prosperity for all with ethical life and helping each other. We have Prem Prayojan Prabhu from Vrindavan. We have Dr. Sergei, President International Diplomatic Club, Russia, and we have Gaudiya Mission's President B.S. Sanyasi Maharaj ji. Now, this session I put forward as a candid explanation, expression of thinking, and all others who want to join. We have another person in our team, Dr. Palash Bandhyopadhyay. He is eminent author, poet, social worker, doctor by profession. He is a pediatrician, has done his PG in from Boston University, and very renowned. So he will be one of our panel person here. Polish as well. So I will start with Prem Prayojan Maharaj. Maharaj, I would have given the introduction of all of you, but it is better if people listen from you. So since you both, you and Sergei, are a guest of India, now I can tell you, you are also a host of India. So I will start with you, then Sergei and Sanyasi Maharaj. বসুধৈব কুটুম্বকম মহারাজ, আমরা আমাদের অতিথিদের আগে ডাকছি কারণ এই অনুষ্ঠানটা 150 বছরের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাথে আমরা অতিথিদের আগে বলার সুযোগ দিচ্ছি। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে শুরু করছি মহারাজ। So, Prem Prayojan Maharaj, can you start and give us your introduction and everything the way you want to convey it? So, my dear brothers, first of all, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my spiritual master, Nityalila Parvishta Om Vishnupada Shtodara Satsi Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So, by his causeless mercy in this life, I had the chance to take shelter of his lotus feet and take shelter of Vrindavan Dham and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in pursuance of fulfilling his manobishta, his innermost heart's desire, in Vrindavan, I have established the Chaitanya Academy with branches all over the world, which is dedicated to the profound study of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because in this Kali Yuga, the Supreme Lord has appeared to give the process by which everyone can make progress and be elevated in their spiritual life. So today, the discussion is about Sanatan Dharma. Sanatan Dharma, there are two words. One is a Sanatan, that means eternal. So Sanatan, in this world, nothing is eternal. Everything comes and everything goes. But in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Mamayavangso jiva loke jiva bhuta sanatana, that the soul is eternal. Our soul is eternally existing. And there's another eternal being. Aho bhagyam nanda gopa brajokasam yan mitram paramanandam purna brahma sanatanam. The Supreme Lord Bhagavan Sri Krishna, he is also Sanatan, eternal. So Sanatan Dharma means the relationship between two eternal beings, the eternal soul and the eternal Supreme Lord. So that relationship is a relationship of Prem, of love. So we see that in the world, everyone is very interested in progress. But if you ask, where is this progress progressing to? What is the goal? Then no one has an answer. They only think, oh, we should
make some type of a utopia. Everything will become perfect. But because of the karmas of the living beings, there is always so much disturbance. So actual progress towards the goal of life means progress in developing our love for God. And when we have developed love for God, then automatically we'll love our fellow man also. So the great sage of India, Prahlad Maharaj, he said, Swastyastu Vishvastra Kala Prasidatam. It means, may there be auspiciousness for everyone in the world. And those who are wicked, they should also become satisfied. So it's a very profound statement because generally in this world we have a dual vision, friends and enemies. But Prahlad Maharaj is saying, oh, may the good people, they should be peaceful and successful. And those who are evil, they should also become peaceful and successful. Every soul should be benefited. Every soul should try to attain their perfection of love for God. So this is our mission in this world. This is the purpose of everyone's life. And actually, in the coming year, it will be the 150th anniversary of the birth of Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, the founder of the Gaudiya Math. So especially in his honor and during this year, we want to propagate and popularize his teachings because he has presented in a very clear way, in a very rational way, in a very sober way, the profound message of the Vedas in such a way that it is applicable and understandable to all the people in the world without any divisions of caste, creed, nationality, race, gender, or anything. So this is why I'm here today, and I'm very grateful for you for giving us this platform and opportunity to share this important message with all of our brothers and sisters. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaskar. So, for our viewers, I will explain your message in Bengali a little bit before I come to Sanyasi Maharaj of Gaudiya Mission. যেটা আমাদের মহারাজ বললেন প্রেম প্রয়োজন, এক কথায় বলতে গেলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, লাভ ফর ইচ আদার, দ্যাট ইজ দ্য মেইন মেসেজ। সেটাই হচ্ছে আসল কথা। একে অপরকে ভালোবাসুন, মানুষ হিসেবে একে অপরের কাছে আসুন এবং মানবতাকে তুলে ধরুন। आप लोग सारे दुनिया में, विश्व में प्रेम और भातृत्व बोध का जागरण कीजिए। Create the universal brotherhood among everybody. That is the message what Prem Prayojan Maharaj tried to explain. আমরা এখন আসবো সন্ন্যাসী মহারাজের কাছে। মহারাজ, can you explain what is your Gaudiya mission's message is? হরে কৃষ্ণ। সকলের প্রতি আমার নমস্কার এবং ধন্যবাদ। আমি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের 150তম বর্ষপূর্তি যে একটা মহামহোৎসব, সেই বিষয়ে কিছু বলতে চাই। গৌড়ীয় মিশন 3 বৎসর ব্যাপী এই উৎসবটার সূচনা করেছে এবং আমরা গত 19-20 ফেব্রুয়ারি আমরা এই ত্রিবর্ষব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন উৎসবটা পালন করেছি, যাতে ভারতবর্ষের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দজি উপস্থিত ছিলেন এবং সাকসেসফুলি এটা সমস্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা করেছিলাম এবং পরপর আমরা করে চলেছি। এবং অ্যাকচুয়ালি প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। প্রভুপাদ তিনি প্রকৃতপক্ষে তিনি যে সময় এসেছিলেন কন্টেম্পোরারি ছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের কন্টেম্পোরারি ছিলেন এবং সেই সময় একটা রেনেসাঁস পিরিয়ড চলছিল এবং সর্বদিক দিয়ে ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধার্মিক প্রভুপাদ স্পিরিচুয়াল দিকটার একটা পরিবর্তন বা একটা আন্দোলন এনেছিলেন। বিশেষ করে
বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম, আমি ভাষাটা ইউজ করি যে সনাতন ধর্ম তো একটা বিশাল ধর্ম এবং বৈদিক ধর্ম। সেই বৈদিক ধর্মের মধ্যেও অনেক রকম পরিবর্তন, অনেক রকম চেঞ্জেস এসেছে এবং মিক্সচার এসেছে। কিন্তু প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি চৈতন্যদেবের শিক্ষা এবং চৈতন্যদেবের বাণীকে শুদ্ধভাবে প্রচার প্রসার করবার জন্য, যেটা চৈতন্যদেবের চলে যাওয়ার পরে তার যে পার্শ্বদগণ ছিলেন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রায় 100-150 বছর পরে ওটার একটা ধর্মের মধ্যে একটা এসেছিল, গ্লানি আসছিল। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আবার পুনরায় আজ থেকে প্রায় 150 বছর পূর্বে তিনি চৈতন্যদেবের বাণীটাকে শুদ্ধ এবং আনঅল্টারেটেড, মানে অমিশ্রণভাবে প্রচার করবার জন্য তিনি প্রয়াস করেছিলেন। এবং যে সময় তিনি প্রয়াস করেছিলেন সেই সময় আমরা ব্রিটিশদের অধীনে ছিলাম, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধীনে ছিল। সেই সময় গাড়ি বা ইলেকট্রিসিটি এইসবের অভাব ছিল। তিনি সেই অবস্থাতে প্রায় প্রত্যেক ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে শহরে এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি সেই বাণীটা প্রচার করবার জন্য মাত্র 16 বৎসরের মধ্যে তিনি 64টা মঠ স্থাপন করেছিলেন। সেন্টার, গৌড়ীয় মিশনের সেন্টার, গৌড়ীয় মঠের সেন্টার করেছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, তিনি বিদেশেও 1933 সালে হরে কৃষ্ণ যে আন্দোলন বা মুভমেন্ট বা সনাতন ধর্মের স্থাপনা তিনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে তিনিই শুরু করেছিলেন। অনেকে হয়তো এটা অনেকের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই বা অনেকে জানেন না। প্রভুপাদ তিনি সেই সময় প্রায় 5টা ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ হারমোনিস্ট, এবং তিনি বাংলা ভাষায়, উড়িয়া ভাষায় পরমার্থী, বাংলাতে গৌড়ীয়, আসামি ল্যাঙ্গুয়েজে কীর্তন এবং হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে শ্রীমদ্ ভাগবত পত্রিকা, এইসব পত্রিকা তিনি বের করে, তিনি 6টা ভাষাতে পত্রিকা বের করে এবং প্রায় বহু গ্রন্থ ছাপানোর জন্য তিনি প্রেস, সে সময় প্রেসেরও অভাব ছিল ছাপানোর, তিনি প্রেস স্থাপন করে এবং একটা দৈনিক নিউজ পেপার, বৈষ্ণব ক্যালেন্ডার এবং বৈষ্ণবের নিয়ে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে বৈষ্ণব আন্দোলনের একটা দৈনিক নিউজ পেপারও তিনি প্রকাশ করেছিলেন প্রভুপাদ। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন স্থানে স্থানে পরমার্থ শিক্ষা দেওয়ার জন্য, গৌড়ীয় ফিলোজফিকে তুলে ধরার জন্য তিনি এক্সিবিশন করেছেন ভারতবর্ষের মধ্যে। প্রায় 10-12টা এক্সিবিশন তিনি করেছিলেন। তিনি প্রচার করবার জন্য কোনো প্রকার কোনো দিক থেকে ত্রুটি রাখেন নাই। তার প্রচারিত যে বৈষ্ণব ধর্ম আজকে বিদেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সনাতন ধর্মের প্রচার প্রসার এখন তো একটা বিরাট আকার ধারণ করেছে। আর তাছাড়া তার এফেক্টও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে বর্ণাশ্রম ধর্মের, বৈদিক যে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচার বা আচরণ ছিল না। এবং আজকে প্রভুপাদের কৃপায় এবং চৈতন্যদেবের কৃপায় আজকে বিদেশেও এই সনাতন ধর্মের প্রচার, সনাতন ধর্মের আচরণগুলো, সনাতন ধর্মের ক্রাইটেরিয়াগুলো পালিত হচ্ছে এবং সেই দেশের লোক গ্রহণ করে তারা শান্তি পাচ্ছেন, এটাও বোঝা যাচ্ছে। এবং অন্যান্য দেশে যেখানে ভোগবাদটাই চরম পর্যায়ে ছিল এবং শেষ কথাই ছিল, কিন্তু সনাতন ধর্মে যেটা ভগবানকে কেন্দ্রীভূত করে জীবনের শান্তি পাওয়ার একটা মার্গ, মুক্তি পাওয়ার একটা মার্গ, এবং যেটা বেদের নির্যাস স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত দেখিয়েছেন যে ধর্মস্য হি অপবর্গস্য, ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি, ধর্মের উদ্দেশ্য বন্ধন নয়, ধর্মের উদ্দেশ্য সংসারের মধ্যে আরো জড়িয়ে যাওয়া নয়, সেটা ভাগবত দেখিয়েছেন। এবং ভাগবত প্রকাশ করেছেন সবই পুংসাং পরো ধর্ম যত ভক্তির অধোক সজে অহৈতুকী অপ্রীততা যে আত্মা সুপ্রসিদ্ধতি। এটা একটা মিনিং বলছেন, মানে সহজ ভাষায় বলছেন যে ধর্ম অনেক রকম থাকতে পারে, ধর্মের বিভাগ অনেক রকম থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মের মূল কথা হলো বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম পরধর্ম, যেটা
ভগবানেতে বিশ্বাস করা, ভগবানেতে ভক্তি করা, এবং যার দ্বারা মানুষ আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ করতে পারে। যেমন একটু আগেই প্রেম প্রয়োজন প্রভু বলছিলেন যে একটা পরমাত্মা, একটা আত্মা, জীবের সোলটাও হচ্ছে সে আত্মার অংশ, চিন্ময়। আমার বডিটা মেটেরিয়াল, আমার মাইন্ডটাও মেটেরিয়াল, কিন্তু আমার সোলটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল এবং ট্রান্সেন্ডেন্টাল। অতএব ওই সোল কালচারটাকে আমরা ভুলে আমরা বডি কালচারের মধ্যে মেতে আছি, তার জন্য আমরা দুঃখী। বেদ ভাগবত এই কথাটাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শ্রী চৈতন্য দেব সেই আত্মধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা, বৈষ্ণব ধর্মের কথা তিনি শুদ্ধভাবে জগতে প্রচার করে কৃষ্ণ প্রেম যে প্রয়োজন প্রত্যেক জীবের, সেটা তিনি অকাতরে এটা ছড়িয়ে গেছেন এবং দানও করেছেন। সেই প্রেম যে পর্যন্ত প্রেমের ভাগী আমরা না হতে পারি, আমাদের কাছে রয়েছেন প্রেম প্রয়োজন প্রভু, তার নাম ইটসেলফ বলছে যে কৃষ্ণ প্রেমই আমাদের প্রয়োজন। এটা তার গুরুদেব তাকে এই জ্ঞানটা দিয়ে গেছেন। সেটাই প্রভুপাদের কৃতিত্ব হচ্ছে দেশ বিদেশে এটাকে বিপুল আকারে ছড়িয়ে দেওয়া, জন প্রত্যেক জনের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। প্রভুপাদ একসময় বলেছিলেন যে পৃথিবীর মধ্যে কোনো দুর্ভিক্ষ নেই, দুর্ভিক্ষ যদি থাকে একমাত্র যে স্পিরিচুয়ালিটির বাস্তব রূপে প্রকাশ, জীবের মধ্যে কৃষ্ণ কথার চর্চার অভাব রয়েছে, এই দুর্ভিক্ষ, এই ক্রাইসিসটা রয়েছে। অতএব গৌড়ীয় মিশন। সন্ন্যাসী মহারাজ, আমি আপনার থেকে একটু অনুমতি নিয়ে I want to explain what you said in English so that our international friends and the people who are watching globally, they can understand. Yes. What Gaudiya Mission's present President Sanyasi Maharaj told, that extension of what Prem Prayojan Maharaj itself already earlier said, that if you follow only the materialistic pleasure in your life, you are missing out the big chunk of the meaning of life. If you are not following the right track, right path, right philosophy, you may get some materialistic pleasure in your life, but that will not give you the ultimate pleasure and peace in your life. So what Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Sunnas, what he gave the message to the globe, the entire world, the love all and spread the message of love for all. Whoever is, even your enemy, you love. So that is the message of Sanatan, that Vasudhaiva Kutumbakam, you love all. And in these regards, he wanted to say that internationally, the message of Lord Krishna and Sanatan first started spreading in the year 1933 in London. And one of the follower of Gaudiya Mission, Srila Prabhupada's Shishya, and they went there and they started the mission spreading the Sanatan message globally. Though the name of the other big person from the Sanatan, like our Sri Ram Krishna, Sri Chaitanya, Sri Swami Vivekananda, Telanga Maharaj, Loknath Baba, all are there. India is land of sages, and the message of love started across the globe through the Sri Krishna from the time of Drapada. That is the message, that we should continue this message of love, affection, and international brotherhood. That's what Sanyasi Maharaj tried to convey. And Gaudiya Mission, what their association is trying globally spreading this message. And he beautifully said, Prem Prayojan Maharaj, the name itself, what Guru has given, is itself that reminds people you need love, you need affection, you need care. And your name itself, Prabhu, is meaning that. So that's what Sanyasi Maharaj appreciated your name and your Guru, the way you have come up. তো সন্ন্যাসী মহারাজ, আমি আশা করি ঠিকঠাক বলতে পেরেছি যেটা আপনি বলেছিলেন। Am I correct on my message conveying? মোটামুটি ঠিক আছে। তো আমরা এইটার ইংলিশ ট্রান্সক্রিপ্টটাও আমরা দিয়ে দেব পরবর্তীতে। We will give the English transcript as well. Otherwise, Sergei is waiting. Let me add him. Welcome, Sergei.
Sorry, I think you had the technical glitch of disconnection. So Sanyasi Maharaj has kept his view. Now, from the Russian counterpart, I welcome you for your speech, sir. What you want to convey about this golden hour of Sanatan and wisdom? Thank you so much. I'm so appreciate the colleagues and the. Let me start my speech also from Vedic mantra. Om Agyana Timiranyasya Jananjana Shalakaya Chakshuru Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. First of all, I'm so happy to be a part of this significant conversation with Guruji, with my honorable Bhajana Shiksha Guru, Shri Prem Prayojan. I am his disciple. I was initiated in 2004 in Russia by my Diksha Guru, Shri Maharaj. Then I started to practice Bhakti Yoga and my spiritual way. One day before, yesterday, I was in big conference in Lucknow, which was organized by Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Yogiji. And we discussed some topic which was dedicated to the economic development of Uttar Pradesh and sustainable development and environment. And my speech was, I touched the problem that mainly mainstream of current situation. We are talking about some financial crisis, economic crisis, geopolitical crisis, but we never tell about spiritual crisis, a crisis which obviously and very frankly speaking, because Shri Prem Prayojan Prabhu mentions that we are right now in Kali Yuga, and everybody who practices spiritual way completely understands that is a special age of ignorance. And during my speech yesterday, I proposed that practically speaking, how we can develop Sanatan Dharma, how we can promote this mission of Gaudiya Math, mission of Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And my proposal was that I think and I can see and I can understand that today India is a global peacemaker and a country which promote moral and ethics principles around the world. India today promotes the Dharma, not Sanatana Dharma, or maybe some part of Sanatana Dharma, not directly, but at least Dharma, like ethical platform, ethical principles promoted by Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. I know that from 1st to 4th of December in Bangalore will be the first World Seminar of Yoga, and Russian delegation, 25 people will be participate in this global event in Bangalore, which will be organized by Yoga University in Bangalore, DC. And I can see that I'm a simple disciple of Shri Prem Prayojan Prabhu. I try my best to practice. I attend some part of Vrajamandal Parikrama, which was in Vrindavan, organized but in the guidance of Shri Prem Prayojan Prabhu. And during my social activity, I try my best to promote main principles of Sanatana Dharma. That's why I can see that without participation of the opinion leaders of the modern society, we cannot properly promote it. And yesterday in Lucknow, because you know that Uttar Pradesh is a very special state of India. According to Garuda Purana, it's only 7 places of India can give you moksha.
spiritual freedom. And three of these places, Mathura, Ayodhya, and Varanasi, belong to Uttar Pradesh. And we can see that Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi, he always wears saffron clothes, and he is very special politician of modern India. And I propose to create such a very practical platform which we can address and name like a spiritual Davos, a spiritual international platform, because we have Davos in Switzerland, which dedicate only to economic problems. If we will create platform which describe, discuss, and absorb to the spiritual problem of the human society, the modern society, it will be good alternative and a different point of view how we can decide all other problems, including economic problem of the modern age. That's why I'm very happy to be with all participants. My humble obeisances to all of you. You are our spiritual leaders. You will lead us to the purpose of our life, to our Prayojan, which is Prem, Krishna Prem, Radha Prem. And I'm happy to be as that just a simple disciple and assistant and student of the students. And thank you so much, Mr. Suman, that you invite me to. I do my best to serve in the mood of service to the servant. I want to do something which can be acceptable from our full parameter. Thank you so much. শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে না Can you hear me now? Hello? Can you hear me? ইয়েস Yes. Okay. Thank you, Sergei, very much. I understand, and I hope all of us understood what you want to convey. It's a very important thing, and you are doing a great job by connecting with places, people, and sages to understand the totality and complexity of India and culture of her different sort of clan. And that's a very, very nice thing to do, sir. I really appreciate your effort in this. Now, what I say that let me put my point of view about Sanatana to my international audience, what I feel about it. And this is a story of completely Nastic converted into Astic. I, being a student of physics and computer science, didn't believe that God exists at all. It's all equation, mathematics, physics, chemistry, which can explain all. But later, after completing half a century in this world, I realized even the mathematics equation or the critical philosophical aspect of life, all are planned, prepared, and developed by Almighty. No matter what name you are called, that supreme power, it's ultimately the love which creates, not the hate. And that is the thing I always try to explain people. You cannot win anything with hate. You can win everything with love. Now, the thing is, I am the Shishya of Sri Sri Vijay Krishna Goswami, another very powerful sage from Indian sages. Now, what he said clearly that you love all, you give respect to every aspect of creation, even the trees, plants, insects, and other, all will understand what is the meaning of life. Now, in case of Sanatan, when I went to London, when I went to Birmingham, when I went to Perth, Adelaide, Brisbane,
when I went to New York, when I went to Chicago, when I went to Philadelphia, Pennsylvania, Mount Rushmore, um, and the New York City, District of Columbia, Washington, in Frankfurt, Singapore, almost half the world I have traveled by grace of Lord Krishna. But one thing I have definitely seen there, observed there, people are very lonely. People are very lonely, especially the elderly one. Nobody is there to speak with them. They are really dirt need of love, affection, and caring. And that is the challenge of West. Slowly, that culture is also in India now. Our elders are also feeling alienated. We had a great culture of having joint families, which nowadays are breaking off. And that's why these nuclear families problems and challenges are there. So more and more, what Prem Prayojan Maharaj said, what Sanyasi Maharaj said from Gaudiya Mission, what Sergei said, all need care, love, and affection to stabilize their potential mentally. If you are not mentally and spiritually stable, you cannot do anything good. Professionalism cannot be the answer. If you are unethical and you are trying to earn something against money by your service, it can't be a professionalism. Even the terrorists are getting paid. That you cannot say professionalism. You go and kill 100 people, you will get $1 million. That is not a professionalism. You do the things ethically, create value addition to the society, create value addition to the people who are suffering, then only your work is professionally done. A profession means service to the society, service to the nation, service to the humanity, irrespective of color, creed, race, whatever you want to say. We all are created by Lord Krishna, God. Whatever name you call it, it is Almighty who has created. Just think about what best you can do for the society. I think that is my understanding about the Sanatan, that you forget yourself, do for the society. You do for the betterment of the people, whatever you can do. Even a person who is washing the toilet, the community toilets, they are doing service to the nation. Even the person who is cleaning the, sweeping the roads, they are doing the service to the nation. So as the teachers, gurus at this point of time, which is very difficult, we need to clean up the minds and put the good things inside. We don't have any right to get disappointed. People are not listening. If I'm telling one, twice, thrice, 100 times, people are not listening, Krishna is waiting, maybe 101 time, they will start listening. We have to keep our trying to spread the message across the globe that I am there, we are there, we all are one. So that is my understanding. Prem Priyajan Maharaj, Shannashi Maharaj, and Dr. Sergei, Dr. Palash, correct me if I am wrong in my understanding. You all are gurus. Thank you. Prem Priyajan Maharaj, you can start, sir. Yes. What you have said is very true, that the person should not be working just to get material gain, because by this the purpose of life is frustrated. The modern society has become just a competition to collect power and collect wealth. But actually, in the Sanatan Dharma, in Vedic culture, all of our activities are done not to get something for ourselves, but all of our activities are done as a duty, as an offering to God, so that we can become purified. Now, India, thousands of years ago, had very strong and beautiful culture, which was following the teachings of the Vedas, the Varnashram Dharma system. Society was very well organized into its spiritual categories of evolution, and also the social categories of different duties of human beings. But the ultimate purpose of this
Atha pumbi dvijasresta vanashrama vibhagasha swanustitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. Haritoshanam. The purpose of all the worldly duties is to satisfy God. You have mentioned many times, my dear Sumanji, that we should love our fellow man. But you know that our fellow man, have many bad qualities also. We become very often এটা lusty, নাম কি? angry, violent. It's very difficult to please them. So the Vedas give us this conclusion. Yathatarun mula nisechanena tripyanti tat skanda bhajopashakha. That you have a tree, the tree has many leaves, many branches, many fruits and twigs and so on. If you want to benefit the tree, you cannot go around putting a drop of water on each leaf. This will not be successful. But rather you should give the water to the root of the tree. When the root of the tree is nourished, then the benefit goes to all of the branches, all of the leaves. And in the same way, you want each part of your body to be healthy, your hands, your head, your feet, but you cannot give food directly to your hands. You cannot give food to your feet. You have to give food to the pran, to the stomach. If you give the food to the pran, to the stomach, then the whole body becomes healthy. So this is the Vedic message that if you want to help all the people of society, serving them directly will not solve the problem. We have to try to engage ourselves in the service of God and engage others in the service of God, who is the center of everything, the root of everything, the pran of everyone. Then the hearts of the people which are polluted, which are contaminated, they become purified from lust and anger and greed and selfishness and violence, and then the society can become peaceful. Now, engaging everyone, just to make one last point, and it's very, very important, to engage everyone in the service of God in accordance with the tradition of India, Varnashram Dharma, is very difficult now in Kali Yuga, because the traditions have been very much broken. And it's very difficult to re-establish them again in their former pristine beauty. So the Vedic Shastra tells us this, that Kali dosha nide rajan hyasti eka mahad guna kirtanadeva krishnasya mukta sangha parambrajet. Oh, this Kali Yuga is an ocean of faults, an ocean of problems, but it has one good quality, and that is kirtanadeva krishnasya. Simply by Krishna kirtan, chanting the holy names of God. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam. By chanting the names of God, every person in society can become purified of their material faults, and their soul can find the shelter eternally at the feet of the Supreme Lord at the end of this life. So my recommendation is this. You know that the politicians, like Yogi Adityanath, like Narendra Modi, they have very big rallies and thousands of people come there. The musicians, the film stars, the sports personalities, they come together in big stadiums. Thousands and thousands of people come there. So at that time, those opportune moments when the people come together, there should be kirtan. They should chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant the names of the Supreme Lord. And by this, the intelligence of all the people becomes purified. Their sins, we suffer because of the karmic reaction, the reaction of sins. Their sins will be destroyed. And gradually, the love for God will come in their heart. And as the side effect, without any effort, automatically, they will have compassion for each other, because each and every one of us is a part of God. So there should be a very rigorous and very vigorous propaganda to popularize the chanting of the holy names of God in all public spheres of life, in stadiums, in all sporting events, in all political events, in all televised events. The names of God, they can purify every event and every heart
and make every endeavor successful. Mantratas, tantratas, chidyam, chidram. Whatever fault is there in any activity or any mantra or tantra, everything becomes perfect by the namanukirtanam, continuous chanting of the holy names. So this is our recommendation. I pray that we can collaborate. Here today is the beginning of this collaboration. We have our most honored Pujapaj Sanyasi Maharaj. He's a very influential and devoted saint. We have yourself, Sumanji. You are involved in the media. We have here today Dr. Sergei. He's international diplomat and he's negotiating in a cultural diplomacy all over the world with world leaders. So we come from our different backgrounds. So we can collaborate together to promote the Dharma, Sanatan Dharma, in each yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa Yuga, and Kali Yuga, the Yuga Dharma is different. And আরেকজন in this Kali Yuga, the Yuga Dharma is আরেকজন Sankirtan. ডক্টর কি নাম So we should try to না focus on the promotion of Kirtan. There's a name for this in English philosophy, that is onomatodoxy. Onomatodoxy is the theory that the name of God and God himself are no different. There's no difference at all between God and his name. In our ignorant state, we think that God is one thing and the name Krishna or Narayan, Govinda, Gopal, we think that is something separate because our name and ourself is different. But God and his name are the same. And so this doctrinal point is very important. And even those who don't understand, it's a very simple thing. In Kali Yuga, everyone likes to sing, everyone likes to dance. So if we can sing and dance together, glorifying the names of God, then automatically all divine knowledge will come to us. Vidya Vadhu. Even if you don't understand science, philosophy, politics, or anything, but if you'll just chant the names of Krishna, then Vidya Vadhu Jivanam, it will give you life. It will bring to life all Vidya, all transcendental knowledge automatically in the heart. So this is my contribution. I humbly request that all of our respected viewers around the world are listening. Try to consider this, meditate on this, and adopt it practically in their life, the chanting of the holy names. That is the Yuga Dharma for Kali Yuga. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. I am having Dr. Palash Bandhyopadhyay, is by profession a child specialist, pediatrician, and a social worker. Moreover, he also belongs to the priest clan. So a lot of good work he is doing in his capacity. Welcome, Dr. Palash. I will ask you one question as an author, as a social worker, and as a doctor. Three different roles you are playing. How you look at it that at present context, all our stalwarts are there. Sanyasi Maharaj, Prem, Prayojan, Prabhu, Dr. Sergei, internationally. Do you have any question to ask them? ওদের থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনার? পলাশ বাবু, আপনার কি মনে হয়? Am I hearing, Suman? Am I hearing? Yes, you are audible. Yes, absolutely. Namaskar and good evening to all dignitaries of this meeting. সরি, মাঝখানে আমি একটু সময়ের জন্য অফ হয়ে গেছিলাম প্রফেশনাল কাজের জন্য, তো এখন আবার ফিরে এসেছি। প্রথমে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে একটুখানি বলি। আমি আপনাদের কথাবার্তা শুনে যে জিস্ট পেলাম, সেই জিস্টটা সহজ যেটা কথা, সেটা হচ্ছে আজকের এই এনার্কি এবং ক্যাওসের পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ যদি দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো তার নিজের কাজটা করেন এবং তার সততাটা মেনটেন করেন, তাহলে কিন্তু পৃথিবী এখনো ভালো হতে পারে। আপনাদের কথাতে এই জিনিসটাই বোধহয় আমি পেলাম, যে ঐতিহাসিক, তিনি যদি ইতিহাসটা পড়ান, যিনি ডাক্তার। হ্যাঁ, Yes, what Dr. Palash said, he said it deliberately in Bengali so that his patients and all the people can understand.
I am just converting his message. He said that you all dignitaries has given a wonderful message to the world, that be true to yourself, true to your soul, and do everything as a service to the Lord. That is most important. And if you are honest in your action, honesty will lead you to the Almighty. And that is the truthfulness in your action is very much required. And if we do anything in the name of Lord, like Prem Prayojan Maharaj, you said Hare Krishna during the meetings and things, that will fetch us to the right thing. Sanyasi Maharaj, you are also doing আপনারাও অনেক কাজ করেন socially. Your charitable dispensary is going on. Your schools are going on from Gaudiya missions. You are doing the medical camps once in a month for the poor and needy of the society. So all these are one kind of service to the people and nations. Dr. Sergei, I know personally, is trying to bridge the gaps between different polarities with the cultural diplomacy and the things. That's a very big task, sir. I really appreciate, though I have come across with you hardly 1.5 months, but I'm really impressed by your work and personality, and moreover, your extending help on the very first call. I never say that I'll not be there, and that's really shows that you and your guru has really given a great wisdom and honesty in your action. Thank you, sir. To you and to your guru both. My pranam to Prem Prayojan Maharaj as well. Palash, you are a doctor, and you have seen the society very closely during the pandemic. After pandemic, also the hardship in the earnings and things are going on. Do you really not feel that people now should start meditating and feel attached to the true causes of the society? I'll not say any religion, but it should be more poise inside to see the things, because you have seen lot of ambulances are going on here and there. Every time siren is blowing and people are scared. Oh my God, who next? Am I going to be the next? That was a question. So people must have understood life is very short and we have many things to do. So there is no chance, no point of becoming very ruthless or harmful to anyone. Rather, we should devote ourselves into some good quality work. Whatever whoever is doing, they should do a honest, good quality work. Doctor, what do you say? খুব ভালো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছো সুমন, খুব ভালো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছো। আসলে মানসিক স্থিতি মেন্টাল পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি আমাদেরকে কাজ করতে দেয়। আমাদের ইনস্টেবিলিটি থাকলে আমরা কাজ করতে পারি না। পৃথিবীতে আমাদের জীবনকাল এত ছোট এবং আমাদের টাস্ক এত বেশি, যদি আমরা বিরোধে, ঝগড়াঝাটিতে, মন কষাকষিতে সময়টা নষ্ট করি, আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই গুণী তার মতো করে। একজন ভিক্ষুক, সে তার লাইভলিহুড ইনকাম করে ভিক্ষা করে, সেও যেরকম গুণী। একজন ব্যুরোক্রেট, একজন অটোক্রেট, তারা দেশ চালায়, তারাও সেরকম ভাবে গুণী তাদের কনটেক্সটে। তো ওই কথাটাই বলছি, নিজের কাজটা ঠিকঠাক মতো করার দিকে যদি আমাদের অর্জুনের চোখটা থাকে, অর্থাৎ ফোকাসটা থাকে, তাহলেই আমরা পৃথিবীকে আরো ভালো পৃথিবী এবং আগামী ভবিষ্যতের বসবাসযোগ্য পৃথিবী করতে পারবো। তার জন্য আমাদের মনটা না বাঁধতে হবে। প্রথমে মনকে যদি আমরা বাঁধতে না পারি, আমাদের ডিস্ট্রাকশন হবে, আমাদের বিচ্যুতি হবে, আমাদের বিকৃতি হবে, যেগুলো এখন গোটা পৃথিবী জুড়ে ঘুরছে, যার ফলশ্রুতি হচ্ছে এনার্জি। বিভিন্ন ফর্মে সেটা করা যেতে পারে। মেডিটেশন কেউ বলেন চুপচাপ স্থিরভাবে বসে থাকা, কেউ বলেন গান শোনা, কেউ বলেন লেখালেখি করা, যেটাতে মন ভালো থাকে। আর মন ভালো থাকে, একজনের লিখে মন ভালো থাকে, তিনি লিখবেন। একজনের গান গেয়ে মন ভালো থাকে, তিনি গান গাইবেন। একজনের গান শুনে মন ভালো থাকে, তিনি ভালো রাখবেন। মনটাকে বেঁধে রাখতে হবে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারলে কিন্তু আমার যে কাজগুলোর জন্য আমি পৃথিবীতে এসেছি, সেই কাজটা আমরা করতে পারবো না। এই লকডাউনে আমাদের যে সীমাহীন অস্থিরতা, সেই অস্থিরতার মেন কারণ ছিল আমাদের ফিনান্সিয়াল ইনসিকিউরিটি। গোটা পৃথিবীর ইকোনমি ধসে গেছে একদম। তার থেকে উঠে দাঁড়াতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এক প্রতিনিধি বলছিলেন 30 বছর সময় লাগবে, 30 লং ইয়ার্স। ক্যান ইউ ইমাজিন? এর থেকে যদি আমরা, এখন আমাদের লড়াইটা অনেক কঠিন, সেই লড়াইয়ে যদি আমরা সামিল হতে না পারি, তাহলে কিন্তু ওই 30 বছরটা 60 বছর হয়ে যাবে। সুতরাং
সেটা করতে গেলে তার আগে দরকার আমাদের মানসিক স্থিতি, এবং এই মানসিক স্থিতি মেডিটেশন দিয়েই সম্ভব। Excellent. Dr. Palash, what you said, I will just convey in English so that Sergei, Prem, Prayojan, Maharaj, and Sanyasi Maharaj, all our international guests can understand. He said that peace of mind is very much required for any creativity, be it singing, be it dancing, be it writing, creative work, and all things. And here comes the Sanatan again. That peace of mind you can achieve through your devotion, your meditation. For creation of dancing, music. Who is the better music director, composer? Lord Krishna himself, mesmerizing with his flute to enter world. He is the ultimate musician. Even the cows used to milk more when he start playing the flute. The kids fall asleep, and every people forgets about their tiredness, fatigue, and others. Whoever can create more suitable write-ups than the Padabali Shaitas for Vaishnav Kirtan, Bhajan, and Miraka Bhajan. So that is, the literature is also connected with Krishna and Sanatan Vaishnav Dharma, I can say. If you want to see the world of literature, Iliad, Odyssey is there, so as Ramayana and Mahabharata, so as Gita. So these are the internationally acclaimed literature created globally from time immemorial. So Sanatan is not about just sitting down and praying your Lord's name. It is about creativity in music, in literature, in dance, in social responsibility. You have the different yoga homams and your spiritual classes, gurukuls, teaching. All are embodied in Sanatan Dharma. What Dr. Palash tried to convey, that you have to be very much pious and truthful in your action. Pandemic has already taken away financial freedoms and affluent less from people. Now it is time. World Bank is saying 30 years will be taken, but if you don't do action honestly, it may take more. So, in the name of the Lord Krishna, let us unite. In the name of the Lord, let us unite for the good cause of the people and the society, and for our own inner conscious, inner peace. That's what he wanted to say. So, Sannasi Maharaj, I think it's time when Gaudiya Missions and Prem Maharaj, it's time for your Chaitanya Academy and your Ananda Dham, these two big organizations. I myself can give you a word. You can take me, count me online. I'm saying IBG News will always stood by both of you for spreading your messages. Whenever you need me, just let me a call. Suman, I want to do this. I will not ask anything else. I'll be stand by you, sir. So that is the thing we can extend from our side. From a technical gauge, Dr. Sergei just dropped off. I think he will be again joining up. I want to share one message. Uh, Prem Prayojan Maharaj, Shanashi Maharaj, you both said that Dharma, your Gaudiya mission, your Ananda Dham, your institutions, even in a bigger way, entire Vaishnav Sanatan community is trying to uplift the society. One message I want to say, the sustainable development is a very important word in the environment, ecology. And who else better than Lord Krishna, who explained the ecology and sustainable development? Even he spread it that you can create your own kingdom in Dwarka, which was inhabitable in that point of time. If you do sustainable development, you can establish your kingdom in inside a desert-like situation, inside a run of Kutch-like situation. Gujarat, the area Dwarka is, it was very near to Arab Ocean, Arabian Sea. So the thing is, he gave the message of controlling the rain. Govardhan Parvat he lifted to protect the people from the rain. That is symbolic in my way. That is, you have to take the mammoth task
to control the ecological disasters, to control the environmental disasters. And you can, I can uplift the entire mountain in my little finger. And as a follower of learning, and with your little finger, you push your little finger to do something good for the environment. He cared for the cows. He showed the respect your cows as your mother. That means even the cattle, even the domestic animals, he showed the respect and love. Not only human being, not only the Brajabashis, not only the Dwarkabashis, even for the cattle, even for the domesticated animals. Is and that is the message what he has prayed across. So time immortal, Lord Krishna has given the message, love all. 108 times you give mercy, you forgive people. But at the same time, you do not forget that these are the mischievous activities done. So you count the wrong thing did by others as well as you. If you have done anything wrong, ask for the pardon unconditionally from the person and from the society. But if you are stubborn, Kamsa and Jarasandha like situations can appear. So that is the message. If you are in the path of dharma, if you are taken the right track, Lord will be with you. But if you have raised and become adharmic, you are not following the rules of the nature, then I will also not mercy you. That is the message from Lord Krishna. Sudarshan Chakra was in his hand to protect, not to destroy each and everybody. So that is the very beautiful message what he has given. So now, Sanyasi Maharaj, I will ask you one question. How long, কতদিন ধরে আপনাদের এই 150 বছরের উৎসব চলবে গৌড়িয়া মিশনের? আমরা 2022-এর ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করেছি 2025-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 3 বছর। এবং আমাদের উদ্দেশ্য প্রভুপাদের যে প্রচেষ্টা শুদ্ধ সনাতন ধর্ম, এবং যেটা প্রেম প্রয়োজন প্রভু বলছিলেন যে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতেও এখন ভেঙে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রভুপাদ বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে না গিয়ে তিনি দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তাই আজকে বিদেশিরাও পর্যন্ত গুরুকুলে এসে তারা হরিনাম জপ, সকাল থেকে স্নান, এবং তারাও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে তারা বর্ণাশ্রম ধর্মের আনন্দটা তারা পাচ্ছে। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আমাদের এই যে প্রভুপাদের 150 বছর পূর্তি উৎসব, যেটা আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় 19টা শহরে, বড় বড় শহরে করব, এবং ভারতবর্ষের বাইরে প্রায় 8টা দেশে আমরা করতে যাচ্ছি, যেমন বাংলাদেশ, ইউকে, ইউএসএ, তারপরে জার্মান, কানাডা, এইসব দেশে আমরা করতে যাচ্ছি। আমরা এটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের যে স্পিরিচুয়াল একটা এক্সিস্টেন্স রয়েছে, আমার যে আত্মাটা রয়েছে সোল, এই সোল কালচারের দ্বারাই একমাত্র শান্তি জগতে আনয়ন করা যেতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়। এখনই ডাক্তার পলাশ জি বলছিলেন যে মানুষের মনটাকে স্থির করা দরকার। এই সম্বন্ধে আমি শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় কৃষ্ণের উক্তি একটা আমার স্মরণে এসেছে। উনি এক সময় অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে মনটাকে কি করে কন্ট্রোল করা যায়। তো কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস এবং ভোগ বিষয়ে, নিজের এনজয়মেন্টের বিষয়ে কিছু শর্ট করা, এই দুটো প্রসেসে মনটাকে গ্র্যাজুয়ালি কন্ট্রোল করা যায়। তার মানে আমরা বুঝতে পারি কৃষ্ণের কথার দ্বারা যে স্পিরিচুয়ালি এনলাইটেন না হলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনকে স্থির করা যাবে না। ভোগের মধ্যে, কামের মধ্যে থেকে মনটা সর্বদাই চঞ্চল হবে। আমরা যতই সেদিক দিয়ে ভালো মানুষ হই, ভালো কাজ করি, এগুলো হয়তো হেল্প করতে পারবে আমাদেরকে। ভালো কাজ করলাম, সোশ্যাল সার্ভিস করলাম, কোনো আমরা পাপ বা অপরাধ এই ধরনের কিছু কাজ করলাম না, আমরা সচ্চরিতবান হলাম, আমরা অনেস্ট হলাম, কিন্তু তার দ্বারা মনটা পুরোপুরি ঠিক হতে পারে না যে পর্যন্ত আপনি স্পিরিচুয়ালিজমটাকে অ্যাডপ্ট না করেন। এবং এটা চৈতন্যদেব এই উপরে জোর দিয়েছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি কোনো সময় বলেছিলেন যে জীবে দয়া,
জীবেদয়ের বাস্তব স্বরূপ কি? জীবের আত্ম সম্বন্ধিনী দয়া। জীবের ফিজিক্যাল বডির কেবল সেবা করলাম, কিন্তু তাকে স্পিরিচুয়ালি তার আত্মা তাকে মানে এনলাইটেন করবার, তার হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলোকে যে রয়েছে তার মধ্যে সেটা জানানো এবং সেটাকে মানে জাগিয়ে তোলার কাজ যদি না হয়, তাহলে আমরা সমাজকে এবং ফ্যামিলিকে এবং আমরা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ আমরা শান্তি পেতে পারি না। এই বাহ, খুব সুন্দর বাণীটাকে কথা প্রভু, খুব সুন্দর এইটাকে কথা আমরা এইটাকে আমরা প্রিচ করবার জন্য আমরা এই যে 150 বছর পূর্তির উৎসব করছি। আমি চাইবো ডক্টর সারগি এবং প্রেম প্রয়োজন প্রভু এবং ডক্টর আমাদের কাছে এসেছেন পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি সকলের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে আপনারা সাহায্য করবেন। আমি দেশে বিদেশে যে সকল সেমিনার করে প্রভুপাদের বাণীটাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি, এটাও আমি মনে করি যে একটা সলিড স্টেপ, যে সমাজকে এবং সোসাইটিকে এবং ব্যক্তিকে এবং দেশের বিভিন্ন দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য একটা বিরাট সাহায্য করবে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং সকলকে আমি গৌড়ীয় মঠে আসবার জন্য, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ এস্টাবলিশ বাই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শিল প্রভুপাদ ইন 1918, 100 বছরের অধিক পুরানো, এবং চৈতন্য মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে যেখানে ভারতবর্ষের পূর্ব রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ভিত্তি স্থাপন করেছেন, নরেন্দ্র মোদী এটাকে দেখে গেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এবং এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেরও মাননীয় চিফ মিনিস্টার তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এটাকে উদ্বোধন করেছেন। এবং এই বাগবাজার গৌড়ীয় মঠটার উপর দিয়ে মহাপ্রভু হেঁটে গিয়েছিলেন যখন উনি সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ থেকে যাচ্ছিলেন, পদাঙ্কপুত স্থান। তো আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই এবং সকলকে আবার পেতে চাই। আমি যখন দেশ বিদেশে সেমিনার করব, আমি ডক্টর পলাশ বাবুকেও আমি চেষ্টা করব, উনি যদি ইউকেতে থাকেন, হয়তো আমি ঠিক জানি না, উনি যদি ইউকেতে থাকেন তাহলে ওনাকেও আমি নিমন্ত্রণ করব। এবং মিস্টার সারগি, ডক্টর সারগি, উনি যোগীর প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছেন, উনি এখন মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ায় আছেন, এবং আমিও বড় কয়েকটা প্রোগ্রাম করব, 2-3টা, তাতে আমি এটা বিশ্ব বৈষ্ণব সম্মেলন করতে চাই। তাতে আমি মিস্টার প্রেম প্রয়োজনকেও প্রেম প্রয়োজন প্রভুকেও আমি চাই। ভালো লাগলো সকলের কথা শুনে। আলোচনার দ্বারা একটা জিনিস মন্থনের দ্বারা একটা ক্রিম বেরিয়ে আসে, সেই ক্রিমটা মানে কেবল আমরা যারা আলোচনা করছি তাদেরই সাহায্য করে না, শ্রোতাদের যারা অডিয়েন্স তাদেরও সাহায্য করে। সেই জন্য আমিও পছন্দ করি যে একটা জিনিসকে আলোচনা করা। এবং শ্রীমদ ভগবত গীতাতেও একটা শ্লোকে কৃষ্ণ বলেছেন, মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম কথয়ন্ত সমাং নিত্যং তুষ্যন্তি চরমন্তি চ। আমার কথাটা ভক্তরা একে অপরে বসে আলোচনা করে, ডিসকাস করে, এবং তার থেকে একটা আনন্দ উদ্ভূত হয়। সেই আনন্দটাই জীবনের পার্মানেন্ট আনন্দ, এবং সেই আনন্দটা আমরা পেতে চাই এবং সকলকে দিতে চাই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মহারাজ খুব ভালো কথা বলেছেন। লেট মি এক্সপ্লেন ইন ইংলিশ। প্রেম প্রয়োজন মহারাজ, Sanyasi Maharaj has invited you in the events across the globe, wherever it is happening. In 6 different countries, they are planning to take this 150th birth anniversary of Srila Prabhupada, including UK, Canada, America, and other places. So সেই জায়গায় from that place what he has conveyed, that I need Prem Prayojan Maharaj in this journey of spreading the message of Lord Krishna, and he has expressed his gratitude for joining this event. And I want to say another thing. They have their museum of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada in Bagbazar Mission, where Prem Prayojan Maharaj, Sanyasi Maharaj has invited you in person. You come see the mott and missions, and he will also come to your place as well whenever the time permits. Yes. So Yes. that exchange of
this kind of manthan, chintan, and the Vaishnav Sanatan knowledge exchange. And also what he wants to say, let us join hand across globe to spread this message unitedly, unanimously, so that everybody gets benefited out of this association. Maharaj, Prem Prayojan Maharaj, your message, sir. We are almost running short of time. 5 minutes already, we are over. I know all of you are busy, so I don't want to keep you waiting. If last few lines, if you want to add, we will have this event every month, okay? And I will share it whenever you all are free. And Gaudiya Mission has kindly given consent that this kind of session across their Maharajas from different modes, they will join. So thank you, Sanyasi Maharaj. আপনাকে ধন্যবাদ আপনার অনুমতি দেওয়ার জন্য। And I hope, Prem Prayojan Maharaj, I will also get your blessings whenever you are free, sir. Kindly come and spread the message of Lord Krishna and Sanatan wisdom. This is just a starting point. Today's discussion is just a placeholder, so that in future I can take it along with the blessings of you and Lord Krishna. I am thankful to Dr. Sergei as well, Dr. Palash as well. So Prem Prayojan Maharaj, concluding message from you, sir, please. I would like to express my gratitude to Param Pujapad Bhakti Sundar Sanyasi Maharaj. He's doing most wonderful service to Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna, and to all the people of the world. So it's my good fortune if I can become the servant of his servant. Das Anu Das Anu Das. Well said, sir. Very well said. I am humbled. I'm very grateful also to Dr. Palash and Dr. Sergei, and especially I express my gratitude to you, Suman Mansiji, for creating this platform for us to come together and become united in heart, so that we can work together to propagate the pure spiritual culture throughout the world. You know, my Gurudev used to say, who is Indian? You know, who is Bharatiya? Who is from Bharat? So Bha means Prakash, illumination. And Rata means one who is absorbed or engaged. So those who are absorbed and they're engaged in the cultivation of a spiritual illumination for themselves and also for others, they are really Bharatiya. That is the meaning of India and the meaning of Bharatiya, being Indian. So India is a spiritual light to the whole world. The principles of Sanatan Dharma can be adopted by everyone. The chanting of the holy names of the Supreme Lord is a universal principle. If a person lives in another country, even they have another language, they have another name for God, no harm, they can chant their names. But the main thing is that everyone should very loudly glorify God, you see, because the airwaves are full of pollution. Everywhere you go, you can hear material sounds telling people to just enjoy themselves, to be selfish, to be very hedonistic. So all this vibration, which is covering the whole world and polluting the consciousness of the people, it has to be overpowered by the stronger vibration of the articulating the glories of God, the glories of the Supreme Lord. So in this matter, we should not be shy. We should be very energetic. And if our voices are all together, it will be much louder. So these are my concluding words. My pranam to all of you. So thank you all for joining this session, and I individually, personally in debt with you all. One message I just want to say, like 7 chakras we have, right from the Muladhara to Sirasthan. If you try to enlighten them and energize them, you will reach the ultimate knowledge, ultimate spiritual enlightenment. So try to understand in our inlay. If you look at my solo thing, just above my head, you can see that a yogi is sitting in black, and the 7 chakras are messaged there. So that is 7 chakras of our life. You Google it, you'll find it. And if you really want to learn it,
come to Prem Prayojan Maharaj, come to Sanyasi Maharaj. Their team can enlighten you about the entire thing of Sanatan and beauty of it. So in this note, I bow down before all our viewers and the dispels. Let's have the universal brotherhood, Vasudhaiva Kudambakam, and spread the message of Lord Krishna. Jai Sri Krishna. Thank you very হরে much. কৃষ্ণ। মুন্সিজি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। হরে কৃষ্ণ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। We are signing off. Thank you, sir. Ending this broadcast.